أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ذا فاشن شو. أحمد كيفك؟ Are you ready for today؟ أهلا وسهلا فيكي يا هيفا، أكيد ريدي. أخبارنا وحصرياتنا متنوعة لهذا الأسبوع، ورح ناخدكم بجولة من باريس لإيطالي ودبي. أنا وأحمد كنا بهدى عند منى قطان Peach VS Pink Carnaval. اليوم رح نشوف آخر الترندز بعالم السوس الرجالية بشو كيس سبيشل مع ليونايدا من بوتيغا دالمت براند، ومواصلين بباريس فاشن ويك للأسبوع الثاني، ورح نشوف شو الأشياء اللي ممكن تكون applicable لخزانتنا، يعني yes or no مع فيكي. خبرنا الأول مع كيم كارداشيان يلي أعلنت دخولها للبيوتي اندستري من خلال براند سكين باي كيم. يعني بعد ما شفنا سكيم للتياب، هلا عم نشوف سكين فور بيوتي. هيدي البراند أطلقوها ب 26 جانيوري، وتم إعلان تقريباً على 3 منتجات. يس أحمد. الأول ليبستيك، الثاني ليب كونتور، والثالث آي شادو. أنا متأكد إنه رح تزيد بعد أشياء عليهم. I think my heart and soul has always been with color cosmetics. I wanted to launch with my favorites. The perfect nude lip liner, the perfect matte lipstick, and the most amazing neutral palette. سمعنا كمان يا أحمد إنها صارت براند امباسادور لبالنسياغا. صحيح، بعد السكاندل اللي صارت مع هيدا البراند هي انقطعت علاقتها معه، وهلا رجعت شي سايند وذ يعني كل علاقتهم هاو اود بتحسي هذا الموضوع بالنسياغا وكل السكاندل وكل شيء. I would never understand. كمان من أخبار البيوتي برودكتس واللانشينجز، هيلي بيبر بتطلق رود سكين كير كلينزر، والملفت إنه شفنا كانديس سوامبول ساوث أفريكان موديل والمعروفة بعروضها مع فيكتوريا سيكريت هي الوجه الإعلاني للكامبين. يلي لفتنا أكتر شيء أنا الباث بوم بالباكجينج تبع هذا البرودكت كتير حلو. يعني بتحطي بقلب الباث توب وبيطلع على السوب، وكله على الانستغرام نزلوا الانفلونسرز عن هيدي الطريقة. Oh my God أحمد، you sound like a kid. إنه حاب الباث. كتير حلو الفكرة، أكيد مين ما بيحب هيدا هيك السبا فيلينج. اليوم يا هيفا بدي كفي معك بخبر ثالث عن براند لولو لمن، من بعد ما أعلنوا عن جوناثان تشونغ يلي رح يكون نيو كريتيف دايركتور للبراند. سمعنا قبل إنه هو كان يشتغل مع ليفايس، جاب، وبراند مانجايا. يس أحمد، بتحس من نفس أجواء البراند وخبرته، فرح يكون هيك إضافة كثير حلوة للولو لمن. حلو أكيد إنه هو to add his DNA على البراند أكيد. براند بلشت بساوث إيطالي، انتشرت ووصلت لميلان، لندن، باريس، تركي، نيويورك، وكمان دبي. المميز فيها إنه كامل التيم بينتقل وبيسافر خارج إيطالي حتى يقابلوا الكلاينتس تبعولهم ويعملوا سبيشال سيرفيس اللي هو كاستم اوردر ميد تو ميجر سوتس. بيصنعوا يا هيفا كل أنواع السوتس، يعني عم تحكي أنت توكسيدو، سبورت جاكيتس، بليزر. واليوم هو رح يكون ضيفنا ليونايدا فيراريزي، هيد اوف بوتيغا دالمت. خلينا نشوف سوا شو محضر لنا جوا. يلا. Leonida, tell me first how we can start step by step making a suit from scratch. Okay, it's gonna be for you? Yes. Perfect. I'm your client today. Perfect. So let's move on and let's ask you what's the reason of this suit? Like, how are you gonna wear it? Why? Where? I'm attending a wedding in Beirut. You know already what the groom is gonna wear? Yeah, he's my friend. He's wearing a tuxedo actually. Okay, would you like to go for a tuxedo as well? I don't mind. Okay. Do you have like some color in your mind? You know, my favorite color is blue normally. So, Okay. But I think it's a bit daring for a tuxedo. No, blue is fine. No? Actually, I Okay. would suggest even white. If you Why- are, No, not white. it would be too much. Yeah. Actually, they call it like a scene stealing white tuxedo, so that Okay. would be too much. So step one is the color selection. Actually, this is a nice color, I think, for summer. Sand color would be Yeah, nice. it's very nice. This I would suggest you to stay like with a shawl cut. Shawl means like the classic cut of a tuxedo. Okay. And in this type of color, I suggest you also to avoid the silk
on the lapel, but to keep it like really, really natural. Let's say less is more on this kind of tuxedo. I would not go for a peak lapel because peak lapel without silk is going to be a normal blazer. This is of course, the lapel of the blazer. In this case, we have a double-breasted peak lapel. Okay. When we talk about shawl, let's say it's a type of style, something like this. So I prefer the shawl lapel. Okay. Yes. So shawl lapel, would you like to go double-breasted or single-breasted? It depends on your taste. It fits any body shape or the double? Absolutely no. For example, I'm asking you because you have a nice body shape. Okay. If your body shape was a little bit, let's say, bigger in this waist side, not more the belly, but the waist side. Okay. When you risk that the waist size is gonna be either same size of the shoulder or bigger, I would not ask you if double-breasted or single-breasted. Okay, so in your case, you have the V shape. You are so we'll go with a double breast. Okay, double-breasted. In the case of the tuxedo, let's say I'm not gonna ask you how do you want the pocket, if patch pocket, flat pocket, etc., because tuxedo must be, let's say we call it filet pocket. So something like this one, really, really clean. Let's say in this case, we opted for this type of fabric. I know maybe with this one, I would better go with the gold maybe, but I prefer the silver. I tell you what I will suggest you. Okay. So in this case, I would rather go with something like gold, but I will go with something hand-painted with the same color of the fabric. For example, something like this one has been hand-painted for a light blue this is blazer. very cool, actually. Yeah. So this one is hand-painted with gold details. So let's say we'll do something like this, but with exactly the same color. But still, with all these, still I would go with myself. I would go with the silver. Let's go with the silver. Okay. We chose the outside, the style, the bottom. Now we're gonna choose the inside. This is very nice. Like those the patterns. Those are what we call foulard lining. I can show you something. Yeah. For example, this is a classic lining. When you have, let's say, the silk inside. Actually, this is not the main one. This is a classic. This is a classic with the blue and cream color. Okay. And this is a foulard lining. So I want to see the difference. Well, the difference is this is like a paint. Okay, I got it. So the foulard, you mean it has like a border? Exactly. I like the foulard one, which this border, it gives more detail as well. Let's go for it. I would go with like a different color from inside, something that I don't know if this would go as a lining for go because we have the cream, so the cream will totally work. So now we are gonna move with the measurements. So once we have your measurement, also we do record a video during the measurement, because in this way, with our tailoring and our master cutter, once I come back, we have a meeting and we choose what's the best. So it's good for the tailor to see as well, not only on read paper. the numbers. Exactly. So once we have all those information, we're gonna move. Then you travel to Italy. Exactly. And we you travel start to Italy. making. We go back to the laboratory where we make the suits, and we are gonna start for a first fitting. So first fitting would be after how long? 20 to 30 days. So first 20 days, first fitting, and then again after 20 days, 20 to 30 days, again, it's going to be the second fitting. Everything is made by hand, so there's no everything machine. is made by hand. Actually, we have 4 machines in the tailoring, but we have 35 tailors. So my total process would be around 60 to 90. 60 to 90 for the first suit. Leonida, now we're gonna have a small challenge. 10 questions in 1 minute. You ready? Let's do it. Okay, I'll start with the first one. What's the weirdest design you have been asked to do? We have been asked through a client who dreamed about a suit with 2 colors to make this pinstripe suit. So we had the woolen mill producing us like 5 meters of fabric in one specific color, and then we hand painted the line in the other color. Oh my God, one by one each line. One by one each line. What is the weirdest request a client asked for a suit? Well, there is one of our clients who is a diamond dealer, and he was traveling to Namibia in South Africa. So he asked us to make 3 suits, bulletproof, and oh my God, that's and with 9 hidden pockets. This should go to museum maybe later on. It's like a James Bond suit. And 9 pockets, why not even more? If for 9 diamonds, 9 different diamonds. Exactly. Yeah. What's the trendy suit colors in 2024? Future desk is one of my favorite. One thing you will never change in designing suits. The respect for body shape, I think it's really, really important. So to emphasize the body. Suits or tuxedos?
I can't choose. No, you have to pick one. If I have to wear every day, I will pick a suit. Okay, the weirdest trend you've ever heard of? You know the parking assistant pouch Yeah, over here yes. for men? Yeah, that's, I think, is the worst Really? thing. Some men can wear something like over here. طيب, do you mix prints and patterns in one suit? We do it, but really, really Carefully. carefully. Okay, the best suit you've created and for which celebrity? Oh, I think the best selection we did was for the former president of Ferrari, Mr. Montezemolo. You know, I add always one more question, which is not related to fashion, but I think I know the answer already. Pizza or burger? Pizza. Pizza, Italian. See, I know. Okay, I'm gonna add one more question. What's Yeah. the word that you know in Arabic since you're here in Dubai? Inshallah. What do you think about Ahmed's suit? Is, let's say, is a fashion suit. It's not a style suit. Let's say Asymmetric. asymmetric that today I find it really, really nice. But if we will meet like in 2 years and he will wear the same suit and I will wear the same suit, I think that I will look good and I don't know about Okay, it. you're gonna win. Of course, you're gonna win. Inshallah, we'll see you next time. Thank you so much, Leonida. Thank you. مثل العادة كل ايفنتس هدى ومنى قطان بتجمع العديد من مشاهير السوشيال ميديا والميك اب ارتست. انا واحمد أكيد نحن كمان حضرنا. يس اكيد حضرنا البيتش فيرسس بينك كارنفال، وكانت الفكرة to discover your undertone، وكمان اطلقوا their new baby البيتش Addition to their big family, actually. بيتش باي لوس باودر. فخلينا نشوف. Are you team peach or pink? You can tell that I'm actually team pink. Obviously pink. Peach. 100% peach. I'm team peach. هدى ومنى قسموا الكل لتو تيمز، تيم بيتش اور تيم بينك. انا اكيد تيم بيتش، وهلا خلونا نفوت جوا نشوف شو عم بيصير. نحن اليوم موجودين بهدى and منى بيوتي كارنفال to discover your undertone. يعني مع انه هذا ايفنت لكم انتم البنات، بس انا صراحه كثير حبيت الالعاب. يس انت ما خليت لعبه ولا لعبتها. طيب بعد ما انت جربت الاثنين بعدك تيم بيتش؟ يس اكيد. بتعرف يعني اي حدا بشرته بتميل للسمار اكثر رح يختار البيتش لوس باودر لانها بتناسب اليور كومبلكشن اكثر، اما لو بشرتك بتميل للبياض فرح تروح مع التشيري بلوسم. تيم هدى تيم منى. يس. اما هلا ام سوبر اكسايتد نستقبل معنا فيكي من بعد زيارتها وسفرتها على باريس وحضورها للباريس فاشن ويك فور وومن. يا ترى شو كان applicable and not applicable؟ فيكي ميزون مارجيلا from Paris Fashion Week. Yes or no؟ It's very tricky, أحمد, لأنه جون غاليانو عمل a theatrical runway. So it was expressing the art of dressing up. يعني شفنا كتير art pieces. كانوا لابسين bodycon corsets, كان في organza skirts, sheer dresses with nude bodies under. يعني it's not really applicable بخزانتنا. يعني yes or no؟ I have to say no, لأنه it's not applicable in our wardrobe, unfortunately. Fendi. Okay, Fendi يعني Kim Jones did a very minimal collection. بس كتير futuristic يعني. مزبوط لأنه هو he got inspired, he took the elements من Karl Lagerfeld. ما تنسوا Karl Lagerfeld used to be the designer for Fendi. Yes. وهو أخذ what Karl كان يعمل for Fendi, it was futurism. So شو عمل بهيدا اللوك بهيدا الرunway? It was futuristic looks. Okay. So شفنا minimal looks, it was a little bit of fur, fine leather, شفنا كمان feathers. So yeah, it was beautiful. So I'd say yes, هيدي حبيتيها. Absolutely. وكمان استعملوا baguette, the baguette bag, which is a typical Fendi bag. Definitely a yes. Okay, سيمون روشا جون بول غوتيه، يعني هي she's a designer herself. خبرينا شو عملت مع جون بول غوتيه. This is definitely a yes. يعني it's two different designers. Yes. عم نشوف. حلو كيف بيغيروا كل سنة. عن جد. Yes. جون بول غوتيه بنعرف معروف for sensual design. سيمون روش عم تعمل more volume، في كتير embellishment. فجابت that design into his
sensuality, let's say for women, was a beautiful combination. كتير حلو صح. كتير حلو. بتشوفوا كمان على الرنوي قد ايه هو مبسوط، يعني he was extremely happy. They hugged each other. Yes. So it's a yes. It's a definitely. هيفاء أنت حبيتيها؟ أنا كتير حبيت يس الكولرز أكتر شيء. إيه. ميزون فالنتينو. يعني أنا I'm usually a Valentino fan, but ما قدرت شوف what's the theme. يعني كان في effortless design which he wanted to do. كان في light pieces كتير colorful, بس I got confused to be honest. يعني ساعة عم شوف boxy jackets, فجأة عم نشوف structured blazers, then sheer dresses, ما بعرف feathers, كتير elements in one show. خلص تنزعجت فيكي. We got it. It's a no. هلا it's applicable in your wardrobe, but I wasn't so inspired. طيب خلص let's cut and go to the scissor hand, scissor cut. Victor and Rolf. خبرينا عن هاي. Okay. A collection that I have to say in our modern time, it's definitely a yes. Yes. It's a black collection based on 7 capsules. يعني wow. كتير حلوة. محتارة ما عرفت. Is it elegant? Is it raw and edgy? يعني conclusion, it's beautiful. So it's a yes. بس أحمد أنت as a designer حبيت هيدا الكونسبت of the scissor hand؟ هلا ليكي ما فيك تطبقيه دايما. في كتير عالم بحبوا انه الفينيشز يكون كل شيء مخيط، يعني طرف الدريس او القميص. صح. بس حلو كمان انك تعملي سيزر كات، يعني الفينيشنج بس بيكون مقصوص بالمقص، ما في هيدي النظافه بالخياطه مثل ما بيقولوا بالنهايه. مزبوط. بس اتس نايس اتس كول. يس. ثانك يو فيكي، وان شاء الله بنشوفك بالنكست فاشن ديستنيشن. بتبص العنوانات ولا شو؟ أكيد يس. أحمد مثل العادة أكيد مجهز لنا تيب اوف ذا ويك. التب هالاسبوع يعني من بعد ما كان عندنا اليوم موضوع السوتس، حابب بس هيك شويه نصائح للرجال. اكيد يمكن نحن مرات ممكن نشتري سايز مش السايز تبعنا، او هن يفكروا مثلا شاب عنده كرش يمكن يروح يجيب شيء اكسترا لارج حتى يسكروا الازرار. كثير ضروري انه نحن نتبع عن تو انفست، انه نروح نعمل هيك تايلرينج بسيطه، نقصر يمكن الكم او نعمل الاشياء مثلا تايلرينج بالسوت كمان على البانتس. فكتير مهم انه مش بس نشتري القطعه ونلبسها مثل ما هي. كاستم ميد از فيري امبورتنت، حتى انتم كمان لكم البنات. أنا يعني هدول الأشياء الصغار أحياناً بعملهم بالبيت، بس لا to get it like really fitted يس لازم زيارة التايلر always. هيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا أنا وأحمد. بنرجع بنشوفكم الأسبوع الجاي على بلينكس. More story, less noise.